Ever feel like you are learning a language but never living it? Like you say the words, you passed the test, but still it doesn't feel like you belong there. Most people learn language by learning vocabulary and grammar, but they never connect with the soul. And that's why I love podcast, because it's not just for learning, but also for feeling the rhythm of people and how people think, talk, and live. So in this video, I'm gonna share my all-time favorite podcast in English, French, Chinese, and German. So if you are learning one of these languages or just love good stories, that might help you fall in love all over again. So let's dive in. Oh, by the way, I'm Vivienne. I'm a French language teacher and a UX design learner. This channel is where I share all what I learn so that we can grow together. When I listen to the English podcast, I'm most drawn to practical and science-based content, things I can really use in my daily life. That's why my favorite podcast is Huberman Lab. It's hosted by Dr. Andrew Huberman, neuroscientist at Stanford. He dives deep into how our brain and body work and how we can just use that knowledge to improve like learning, focus, and sleep or so on. Thanks to that podcast, I've started paying much more attention to how my brain reacts to the stress and how just some small but simple habits can really help to support my nervous system. And one episode that I keep coming back to is Tools for Managing Stress and Anxiety. As someone who struggled with anxiety for like years, I used to feel overwhelmed and hopeless. But this episode has changed something for me, and I realized that there are really something that I can do and they really help. For example, breathing techniques, morning light, timing my workout, or just even how I use caffeine. It's not magic, but it's empowering. And another thing that I've learned from this podcast is the idea of 90-minute deep focus block, using just our brain's natural cycle of focus and rest to study and work, but more effectively. Honestly, I think this podcast just changed how I study, but also how I take care of myself as a learner. So if you love learning how to learn or just want to connect with your body and brain, I think Huberman Lab is a gem that I can keep coming back to. Another English podcast I love is On Purpose by Jay Shetty. If Huberman Lab it's about science of mind, I think On Purpose it's about soul. He interviews experts, artists, athletes, and everyday people, but no matter who the guest is, the conversations always go deep. It's not just about success or motivation, it's also about healing, purpose, relationships, and even love. He asks the kind of question that make you pause and think, not just about what you do, but it's also why you do it. One thing I really appreciate is that he's not trying to teach you, but he's trying to share a space with you. So if you ever feel stuck, overwhelmed, or just no one really understands what you're going through, listening to Jay might feel like you are talking with a kind friend. It's kind of podcast I turn on when I really want to slow down or reconnect with myself, or just remind myself that I'm not alone. It's gentle, reflective, and really grounding. Ok, maintenant on passe au français et j'ai trop hâte de parler de tout ça parce que franchement, si tu aimes bien les podcasts bien racontés, sensibles, et alors je pense que Louis Média c'est une vraie pépite. Ce n'est pas seulement des interviews ou des gens qui parlent dans un micro. En fait, je dirais c'est une vraie expérience d'écoute et à chaque fois j'ai juste l'impression qu'il raconte un truc que j'ai déjà ressenti moi-même avant, que je ne savais pas mettre en mots. Émotion, c'est un de mes préférés
préférés. À chaque épisode, ils prennent une émotion précise, par exemple la honte, la peur ou la jalousie, ou même ce petit truc bizarre qu'on ressent quand on déteste quelqu'un sans raison. Et ce que j'adore, c'est qu'ils partent toujours d'une expérience personnelle avec une personne ordinaire, avec une vraie vie, des vrais moments de doute, de peur et parfois de joie. Et ensuite, il y a un expert ou une experte qui vient pour éclairer tout ça. C'est toujours très intelligent, mais jamais prétentieux. Et donc, quand j'écoute, parfois je me dis, bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça que je ressens. Finalement, je me sens un peu moins seule. Ensuite, il y a émotion de travail. Et là, je pense que pas mal de gens vont se reconnaître parce que le boulot, c'est quand même un vrai terrain émotionnel. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Eux, ils posent des questions qu'on n'ose même pas se poser à soi-même. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin de gagner plus? Ou pourquoi j'ai juste plus envie d'aller bosser? Ou ma relation un peu bizarre avec mes collègues, c'est quoi au juste? Et t'écoutes ça dans le métro ou en rangeant la cuisine, par exemple. Et parfois, t'as juste ce petit moment de « Oh là, ça c'est encore moi ça ». Ensuite, il y a la maladie d'amour. En fait, c'est une série déjà terminée, mais je te promets, elle reste quand même dans un coin du cœur. Ce n'est pas seulement des histoires romantiques, mais plutôt des histoires avec des gens qui aiment, tombent, qui espèrent et qui perdent, et surtout qui ressentent trop. L'histoire de Mina, par exemple, je m'en souviens comme si je l'avais écoutée hier. Son compagnon l'a trompée après 17 ans, et au lieu de crier ou s'effondrer, elle garde tout à l'intérieur jusqu'à ce que son corps dise stop, et on lui diagnostique un syndrome du cœur brisé. Et c'est fort, ça prend aux tripes. Et même si t'as jamais peut-être vécu ce type d'expérience, mais cette douleur-là, t'as forcément ressenti quelque part. Enfin, passage. À chaque épisode, il raconte une vraie histoire comme d'habitude, mais à travers plusieurs points de vue. Je sais pas toi, mais moi j'adore ce genre de récit où il n'y a pas une seule vérité parce que chacun vit l'histoire à sa façon. Surtout, c'est du vécu, c'est du vrai et c'est du brut parfois. Je pense que ça touche beaucoup plus qu'un grand discours, tu vois. Ce que j'aime avec Louis Média, c'est qu'il te parle vraiment comme si tu étais dans la même pièce avec une amie. Et dans ce monde qui va trop vite, je pense que c'est quand même très précieux. 中文中我推荐的第一个播客叫《言外之意》，是我最好的朋友推荐给我的，然后一听就非常的上头。两位女生主持人，她们的声音也非常的自然，节奏也特别的舒服，就真的像两个闺蜜在聊天。所以每一期呢，她们都会围绕着一个主题，去先通过自己的亲身经历展开，然后再加入一些网友的留言。对我来说是一个有时候非常搞笑，但是有时候又非常动情的播客的内容。印象最深刻的一期是讲的东亚发疯实录，其实是当我们面对父母或者是亲戚，最终忍不住终于爆发的那一个场面。而当时我记得我是在火车上面一边听一边在笑。那这个播客对我来说非常像是一个好朋友，所以它是我最能共情的播客节目之一。第二个我想要推荐的是黑猫侦探社，个人是非常喜欢罪案类的内容，尤其是那种叙事感非常强的。那这档节目就是这样，所以经常是在我洗碗或者整理房间的时候会听的内容。觉得主持人的声音非常的有魅力，那种很克制、很冷静，但是又不失人味的声音。他讲故事的风格是我喜欢的，他会尽量去比较详细的描述案情，但是呢又不会过分的去渲染一些情绪啊或者是氛围，所以整体的风格是非常的克制、非常冷静的。我觉得会让人在听他的故事的时候有一种想要沉下来的感觉。所以如果你是非常喜欢那种带一点悬疑又有一点深度的内容的话，我非常推荐这一档。Jetzt kommen wir zum Deutsch.
Ich bin noch am Anfang, also möchte ich dir einen Podcast zeigen, den ich beim Deutschlernen sehr mag. Er heißt Deutsch, warum nicht? Es ist von Deutsch Wille und es ist sehr bekannt. In diesem Podcast gibt es eine Geschichte. Man folgt einem Mann, er heißt Andreas. Er ist Student und arbeitet in einem Hotel. Viele interessante Dinge passieren. Es ist wie ein Hörspiel. Ich finde das spannend. Man lernt Deutsch mit einer Geschichte und das macht Spaß. Das Beste ist, es gibt Erklärungen aus Französisch. Also ich verstehe mehr. Ich finde das perfekt für Anfänger. So that is for today, and I'd love to know what's your favorite podcast in any language and any topic. Feel free to drop it in comment, and I'd love to check it out.